On all your web design, hosting and domain name registration, application development, network and voice, contact estechconsulting.co.uk. On web design, we design, host and maintain your website on both Windows and Linux servers. We provide SSL on your site and 24-hour support. All you need to do is tell us your business name and we'll do the rest. On application development, we develop business applications including mobile apps to meet customer need. On network and voice, we provide network services for both home, small and medium-sized businesses. We install and support Cisco Call Manager. We troubleshoot any network security issue and advise businesses on cybersecurity. We design logos and leaflets. For more information, visit our website at www.estechconsulting.co.uk or contact us info@estechconsulting.co.uk. Alternatively, you can call us on 077 37 800 647 or 074 291 24940. Sleep, my pequeno. bagasol be bul bay lafta min kila Gambia andu lafta le ngana bagasol kameya walla fo lafta sawulna la banka bo jankata dula do to ban nin ñunu le la problème oti nde safo ko la problème wolu bantale kato ko munam jingali shipping and removals limited ñunul mu company lete min yalon koy nata pour ka mod la fengol sambe Gambia sako Gambian ko min yalon ko wolle be Angleterre ibe Angleterre dawoda mbinale fo la suwo kon ngi la fengol cikaje ngi samba Gambia andu nem fotata Gambia alla modu alla ta fengol ya dummiya nka samba la fo la bunda kunt walla alka mune wat jingali shipping and removals ali commande 078 6365 4091 walla 074 9194 9819 walla 020 85147771 ntoludum na doku lanna yale bije andu nga daman kolya ye fengol dinna nyamin nka dila molla wala nyama mbale janne na official kayelle kabirin tene lungo fo arjuma lungo ka botalan sey somonda kata fo talan sey suto badi ngol kumo banda walla ninga fenso to jam alnga na badi ngol mira Gambia ninga na badi ngol mira Gambia alnga jingali shipping and removal alinga command jingali shipping and removal wala nata kanda handi na kilari yalla ka fengol ki Gambia. Here is a solution to your problem. Contact Jingali Shipping and Removals Limited on 078-6365-4091 or 074-9194-9819 or
85147771. We offer full freight direct to your doorstep in the Gambia. At Jingali Shippings and Removals Limited, we are cheaper, reliable, secure, and efficient in what we do. For all your goods and items, no need to hassle. We are here from 8 to 8, Monday to Friday, to collect your goods from all over UK and deliver them safely in the Gambia. Let us celebrate, because all our problems in sending goods to Gambia are solved. Jingali Shipping and Removals Limited has decided the satisfaction of our customers is our #1 priority. Jingali Shipping and Removals Limited. Moro, Kilimbara, Kortan, Midandro, Kube Fajula, Kube Fajuka, and Kube Sumayari. No, Baba. Mention me, Kakodo, Kinyankala, Kakodo, Kimal, and Bakalanya. Tabukan Karole. Mukaka, Niade Yabelo, Yabelo, Suba, Melas Film Muruna for a Nadin Nulfele, Kodo Kinyanang. Cabone, London, Bangkok, Jula Finance New Universal. Wole Bulodu Nobulanin Guarantee Trust Banking in Bangkok. Pour ka kodo futando so nyandi molma ay ka Jula Finance Limited ani Universal wala fam foreign exchange bureau wala fam jem kayto moy bari malo ko fela jaw opposite post office nda America ninsi wa kara ninsi wa fo momin ka kodo kine ko ninsi wa fo ka kodo kile mole ninsi so sa adi tabu ka ko dikio la hani bansan realize la building no mimbije kata fo jaw eso fa service dala ni tambita barala iboto gunjuru fana marcho balaje ibo fananto Gambia banko be ka kodo ki abeto hani West Africa Senegal Mali Sierra Leone isu kodo ki abeto andi ka kodo Nigeria ka kodo falim fanan e ka falindiro ka kodo ka do ku nyaawo nyaala sila sa kodo falam kun jambayri na saji kodo lafta kata wala to futaje number 18 e Kairaba Avenue jay bol hani janjang ha janjang ne dajo tuti janna jay be futale ha Jula Finance no Universal ni Guarantee Trust mbaru ko ko di pole jidika ni buru ka mbaru wadam fa Jula futaje Ekoniyawe wemba koko isalon ko koye monele walle malo Jula Finance Limited woni Universal Foreign Exchange Bureau Limited walla ni GT banque bulo du nyobulo kono nyin kamala ka kodi kiyo ni kodi bondo sono en tonya nyilmu nyontanati kodi bunda la fanna ila ko lanno warta jiko bije andum fanan telingu bije niyamo ya kanyama afwa nyama atwa nyama nyillamot andung ila doko be dende nyim fanan nale fodum local transfer bank ria Western Union hani kabi hani Q Power Sales e ko fanan be kal yenne ni lafta ka kodo ki nim bankol to men bu ko Sierra Leone Mali Nigeria Ghana wona sifal anin dunia karo bela Jula Finance Limited ani Universal Foreign Exchange Bureau Limited ikanyim fanam bekal ko mel labanta kun ko to ko la nyinin ka dabol mabo dulala wonto nimmil lafta ko kun ko soto nyun koto inyanta kamun ni muneke na bundal be fata Gambia karo bela anunga bunda ba sotale UK menna adreso mo 174 Wolverhampton Street Dudley West Midland telephone 0138435979 wala 07949533233 na bunda ba membe Gambia jan wobe number 18A Kairaba Avenue opposite post office na bunda do sotale bara ni tambida SL Fire Service Station ola Bansang wodumbe mintole Reliance Building Gunjur ni tambida na Marseille bala dron woni jara soma wala yen commandi ning 9641088 6241088 9551088 wala 3051437 Hanikabi ising email nin julafinance@yahoo.com wala ye churum pending internet o konola www.julafinance.com koni amwe holye mo kilinte albeli amo nyola nyil natal kamol ma koy kan sembentu ya nga nyori siripo kamara kanyana manso monanda mo membe gerin gavonyine nyama ninyine belorin dolbe dahada betilin nalale mbali je kan mbali muy kan mune ite eta sanne ba mimbe kerin na tisato he mimbe kerin na tisato ni ye kilin sang wale la gobleto ye kili wo kilin sang yinul kono ye mimbe kerin ne ma koy bayring nyinno mu programme oti
mi ya lon ko ika fole kabe keri nyami walla nil lafita ka moy kabe keri nyami andu nga kontine ka moy kabe keri nyami al ngam bulo dum mimbe keri koto ni lafte la nyinti sato lu sotola anning ila nyin completo altul mimbe UK al binta bojan komandi 074 638 86811 minule alon koy be jamani ani wo berbero al aminata ba komandi 0049 178 556 1239 altul min yalon ko alben norway al nyimandin sanyan komandi 0047 915 14857 faransu dum albe min komandira ayin jay 0033 641 546831 Sweden dum Mariama Sidibe 0046739 466119 Minibe Italy Al-Fatih Haidara Kumandi 00393512745086 Walla Alse Pamodu Bojan Kumandi 075-122-18329 Walla Badi Modu Alnga Mimbe Kerim Makoi Isaje Mimbe Kerim Fanaye Muru Ayalu Makoi Kibaru to Anin Kachadi Mantu Walla Mimbe Kerim Nkafo Tolbe dahata Mbetilin nalale Mbali je kang Mbali muy kang Take this to your father. His phone is unreachable. Hello, Tata Sonesi. Immediate money. Amut yagan si sasi. It doesn't matter when or where. What matters is immediate access to money transfer services, payment solutions for individuals and businesses, because our presence is global and we understand your local concerns. With over 190 countries trusting our services, you too can rely on us for safe and reliable money transfer, bill settlement, foreign exchange services at an unbeatable rate. Get more details on our website or visit us at our headquarters on 76 Kairaba Avenue. Immediate Money, your worldwide money transfer solution. Born in Africa, truly international. Smiling Coast Transport and Shipping Company in the very heart of Zurich, Switzerland. We are the #1 transport and freight company in the area. At Smiling Coast Transport and Shipping Company, we rely on experience. We are cheaper, reliable and efficient. We collect all kinds of goods and deliver them safely to the Gambia. Cars, sofas, chairs and everything you can think of. We are operating all over Switzerland and some part of Germany, from Freiburg to Stuttgart. Call us now on 0041 796 631 176 or 0041 793 242 362. For a quick and safe collection, call us now. It's the Smiling Coast Transport and Shipping Company at your doorstep. You can jotut up to any level nak better than the devil. Hey, Hamgel Lolo, it's your boy by Babu. I'll be at the Gam Spirit Yamagena Ham on the 22nd of December. Make it a date and don't be late. Sui army my general to be at my Donald Trump. Your aduna be yep sumaloho. Touch fuken tajut. Def luken defut. Nganema Gam Spirit. Manako.
mbadi modu mbadi lamoir lalo mbadi jiber lalo fengo fe yalon ko akabulan no ma mimbe kering foybe gambia e bantalale dunia ton kon nano to ibe dawoda mbal mumela be konton ha altola anali jamundaw ka fale ko assalamu alaikum konton diro kola nsale bismillah koten alla programme to mimbe kering ka fo wala jam nga dati wala nyama mba fo ka wala nyama adu fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabayato mbe continue la ka banke wala nyama follow mbe programme datala ni man satalla toma bismillahir rahmanir rahim katu ko atelen tulu dada bara mandan dada damala ay makamolu dinna kanke fisa mante jongoti dada refe kon anata murung adunya tan tulu manyin temboto kurunga tara dunia kono ay jata kende alla nyewo kan anim fanan kan soton di watola ani ngalon ko watola soto man dia watolu beda man fen kay ku kendo do to miya sabo ayintu ay wodudin tolla bari mbadi ngol fanan bije ku kay nyolo dolu falu dolu balu dolu kotolu mi yalon ko ay wolu samba ke sabante fureluti wol fana man ku ka la ku jawolu to mi ala jusubo fay wol kamfa bare ala tika ala ku wala ke min diyata ya ka wala ke andunga ku ke jogo man ku noje hani atara ay ku min fanan ke wala mun to jongon la manta bewot wala ya sabu mba danila fo asenemo nin kafaro ke wasabante furele minimum badi ngoluti kabo na kunti bato Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo ani misilme sabante fure to malo alaw mare Allah subhanahu wa ta'ala e la jamo sonea ay la junubolu kafari e ayidu di jannatul firdaus mbetanko nyina man satallabulu kota nyinka mala na programme to fo ala sen tanka nengola baramarola nengola masibola bari fana mbadani la fo nengola manta be mu fengo fendi kairoto fo asen sowola nyim programme to mbe kando nyina bulu bayri ngatolo mu kumfa ya kunoti mi yalon ko akala jongo kanda andu ay jongo jon kanda setano buke filindino sako hadama dum setano wala jino setano wala sulu saji mar nyen kamala bi fanam programme mi yalon ko afelenga datinim bismillahir rahmanir rahim la fonsa kum fano ning alhamdulillahi rabbil alamin mbadi gambian ko ngali bismillah ko tay mimbe keri katu ko ngadati wala nyama abe keri nyamin ka banke wo nyama mba foka wala nyama adum fanan Allah subhanahu wa ta'ala ala noto anala waroto mbe kontinela kasata wala nyama barbadi ngolo follow mbe molo hakko dadila baring programme to ngamin suteje wala nyinti ko mo jama bije yara fan e buke lamoy nim programme be live bare nim botal live foka ban woko lale tul kana e dun replay nin kono ya lamoy nyine ya sabu na video ngike janni ba fola tilobe boyla fombe dunna 24 hours kono o katarle min siyata mo wilitanti waya jibe kada wo santola wala mod ke batole video le bang wokola dole na yana ya jibe
yombe wala hako dani la bayren kunun telefono siyata bak nta telefon alla fan suto 4 am 5 am 6 am molu ben commande la karo bela labangola nganna telefono ke silence le pour nyin kamala e kana sino tinya bar somonda bere wolta nga miskolo min je wala lanna tambita molu ben nyinen kala mela video je foya bondile bare badi ngolo wo ketanya kontane kuoti bayri woy munay tandi wala mjinti ko mo jamale ka famuna fanna nyin video la andum fana mo jamale fana bella firila so wala wo jamala kuwo kambe wala jibela nenete mfonyondinna mbe nyin kuwol minna bare wo jama fana nalla fo kan wol kan tetele kan chaw buso la wato dolo pour nyin kamala nan simfalu la fa bayri nibe do kuwala we apologize. We're gonna apologize. Anyway, I can't pick this call. It's very important though. But in Malamba Piklano, Walambe Minkela, Mba Afala le follow, then a continue program or a biting Commando Sekumaya Nyaonya. Nindunda program or Konomo, Jamala Begibero, la Manya no more betra jing at in telephone or danko, but telephone or Cabona Gambia. Ando akaboda minji kumaya ta bake la bari be marido hako danila katandi ko niaje man telefono chika be programo kono bandim pareta programo kono dron be commandiro kala le saje ngaji be mun kibar sifale be o ma fa wala kota yo comme nga fa nyamin doro wo jama bani mi alon ko ika programo kan fa ko soto je wolle ka ntolo wakilinde programo baring nin kodi nyino len dunyin na to ngam fanyo sain na kudo muta nin darajo len dunyin na to ngam fanyo sain na kudo muta bari mi yen dunyin na doro wolom jinti ko ku folo ado ko diyata nyane bari do ko ne ba kan ado ko diyate tama korsir lal nin taman sere lale nyim foko ika kutote no do ko to bari be do ko la ado ko mandi korole dungala jama buka kutote no wodo ko te kam minke wala mu wati mistake ko lu anin janko so nyine asabu ika na nyimdo koje ni kodo fanan tambindi ibuka to nya fono kato ko minil ka kodo dila nin to nya tenta walla ibuka ila kuma fono so nyine asabu nyim programo kono salam programo sembo wata nimminata yin taraje dafta ngi da fen kankule mba kankula le bari man programo don nanganiyo be kalo ko be kodijino da malala je ni ngaw kedro to non busro do keta wolta kala no yo bari kuno mi asabu dalilo mi asabu mon ben commande ka wolam nyinte ko nga video da dale fokaba andu nga kule fuja mala fo video kono andu man fem fo video kono minne na man bar Facebook nana man na video ta ke jindi andu la miro mo ngamira fo Facebook le ya jindi bara se ke Facebook ma jindi bari Facebook mo institution na me yaron ko e transparent abake ke la do holu lan kanama ni Facebook ya na video jindi misal fe mo le reporto ke o video la kaje ko o video manyana tan la Facebook be min follow kala ibende notify lale wala muy ben kala mutandela ko ila video card min dadade na reporto le sotala mo nangam min yalon ko malla fi video nyine asabu na video nyin jindi bari ita fanan ni se o ko challenge no Facebook opportunity di dale pour yewoke bari kuno mbiri nyin video kuntuta Facebook man safe hani kata fo bi me sai minto man kuma kam moy min bi wata Facebook bulu andu video min delete Facebook ite Facebook contact la no wala ni atare me safe ka confirm ko to le ajin ngalon ko Facebook e fengo fen jinde e ka fole
bari min keta wala nyinde ko kabirin video nyim kabirin programme o nyim banda ya don nim programme o banda nka murum fangola programme o kanne mfanga lamoy nyin kammala sama nimbe anyongo kela walla mbe programme kela sama nse tata ta nyin donto nyanta munelle bondila je nyanta munella fala je fo njele ta dula dol to nyanta jele la jele ban fo manyanna jele la je ngan kango wulindi dula do to fo nyanta kan wulindi la fo manyanna kan wulindi ngan kango jindi dula do to fo kango nyanta jira jele fa manyanna jira je nyinna mo dalilol timi ya sabun kamuru na video kan ke be jibe kunon kabirin programme banda fana ngake wala nyama Kenya kilon murunda video kan ke be jibe barimbe video jibe kan fo tema comment sol wol botaje mol kamin safe wol botaje kabiri wol botaje ako en jaka den ko fo network o lomba fo signal o nyine mambete afo mono na telephone o restart pour ka jibe kuke video man taraje kota wala nyama nganna technician o commande na kachata katandela ko video nyimbota jere ay ya fanana nyinin kar follow kada minde wala nyinde ko Facebook ye safele ban dalilo mi ya sabu ya bondi je bari birinka Facebook man safe anata fonya maybe dandin somonda be safela bari hani bi Facebook man safe roke wala way mintan na wala nyinde ko aseke admin mo bulo takita wala mo video nyin delete unintentionally amanke alanganiyote a delete tabulu atafama makalamuta o fanambe ka kenol so butu wala ya sabu bi programme mi alon ko ngake kunu mbe sela wala kan ka fo moli nyoto ni ya tara fanande molle nyo sase pour ka mimbe kene na video report Facebook wala tulbe batala ko Facebook kambula la live video yo ninga live video ke don video call anali ya delete bismillah en so woni baraka mutabaring min kuma ta wolom nyinti ko information o eta ando nemmo kile mo fula ya mo saba ya mo wol fanan ka janjandi no so wala ya sabu ni atra molle ka bolero ke pour video le jolom bolero o man to bondi jang because ikanyin dunia de social media lot of avenues labije nimma video keno Facebook mita kala YouTube le nimma keno YouTube mita la dolle to damini alon ko se keno je bar kibaro de abe banke la le andung censorship wo bantan atole fangole ko mol kanal censor bari fo nsenyin ko tangi jibe kuke ninna admin fanambe sila la ngakacha na admin de lata walla ko wolbe musaji yore te sulu saji mata wol kon bar kuno ngad busiro ke jami fonse do bari mammalo fonse do ko to mammalo walla fonse modo bribe because more mi bambe na admin aldo manyan na sonna modi aldon ko fangalto le bentala admin bari sagaro ka kenyami wato dolu jabiro ka kenyami wato dolu kacalto modi famo be alo ne jumal le benna admin bari me bingela mina cabinet de soful le gara mina na cabinet o nyeri soful la so need after if you want to be part of my cabinet even minkele be la candidate o nyi present la cabinet saya fonye I want to be part of your admin mbe sambala le ngela ko tanga screen nga jibe ko foite de imanke sulu saji mate because ni mun sulu saji mate yedu dinna bungo ko ramon koy ale ngana ko wulim ko tilindale wulim ko ni mi mute jere mute man kala si kala solo de ngawolon ne o koy tan bare nga passe kujami mala kuno anda moda kabuda le so wala kabuda sister nyumba passe kujami adolo DSS la nyuchia mano de so kuno nga maja ne bari so wala malo basa na sister kumande mande wala sister ka gongo ma ko do garage ala ne kira ji video jinde no, it's all joke, okay?
na sister de commit and defamote. So what a video you delete la. So nobody munka dole fana mije na minkeje nobody munko fana ne delete ba. Malo gadugo nobody munka jama to for jankunu part of the DSS. Nobody ngalo ko fana ntakera. Okay. So saying aduna program or kono mi alon ko wala mo bi program o te bari kunum program on do wala sambala nan bi. Bar janni be bi dunna kono wala mo nyindi ko yamaro do mon dimbe bulu. Kuma koyo bembulu dalilo bembulu lafita min tandila na Gambia dinde wala min yanon koy be jamani bayring safero keta kibaro de safero ke standard radio standard newspaper voice newspaper Fatu network you be safero kala ko jamani dingol koy pareta de sama sibito tubabu karo tilimo anin sabo ibe balamba ya kala jamane banko kan sate mi yaron ko ka fa Stuttgart e ko la balamba ya be kala minati wolom nyenti ko ka jaman man sakunda kala mutande anin kidane pour yetuji bare fanan ka Gambia man sakunda fana hakilo bulandi ko e manyan ne to murul lanan ko man sakunda nyem moyre and Mansakunda take this very seriously. Be ni mojamal le kachata de foreign affairs. And fanan ni mojamal le kachata mini alonko will be Mansakunda e Santolane. Will be Mansakunda la kono but Santon ko the world. Badi ngolo alanga hakilo lutu. Modo lu bije mal la fi wonne nete la fila. Wole mon la ku kendolu isa yelama yake ku jawolji ni wato minna limi wato sita itolo kala fika kuna jawore ke wolliyo kono isa je ko wolliyo ke posinoti liyo se dia nyawonya ni e posino ka kono doron ala dia nyi man na faso do koten katu ka beta hadama de motora so nyenne asabu kabirin adama barola na wati follow kartan koma Modu kota nan Gambia le inata tubabu du inila fani ya botol. Inila ofani ya botol minna ta ya yele wato minna. Katuko itoli ya mira Usenu Dabo bi mamu Usenu Dabo kunum mala. Bari hani Usenu kunum mafa ngota wanyama. Ala nga korse lorke nga miro leke. Mojel le kasura Usenu natiloto. Yala dimba yala bondiji. Yemuru yala political party bondiji. Yena Gambia ko dundije ani mon min yaron ko be Gambia e banta nyim mo be Usain na telephone ko mandela nyim mo be la fete ni Usain ye si nyim mo be la fete Usain ye ma ko kulat bari nyim mo be la fete ni Usain ye natalo ta itata Gambia nin kunu ibe UDP la no ni Usain kata dulal to ni Usain ka siyal ka kacha bi Usain na makamo la fata andu nyanta wolon na nyo fede aboko ko hanin to fangol nimbe na vuol kono wado sida banyela lol la wukambande maru katu ko muno mubaci lol lati musuta do nse banyela lol ke wato min diata nye wato len kala wato min diata nye wato len ka wuli da min diata nye kata jele sarati je bari alu kono ninkili e musosoto kuwol ka faline andal nyanta lonna o fere ko ala ku fale wato receipt bayri mo ko le babulu bi mi yalon ka nyanta jibela di won nyanta nyo jibela e nyanta ka sara nyola andi nyanta ka nyo tekka so ni atara kunu wal kasino bandale fo talan saba talan nane hata ya mi woni kukulo ku kalantankela ning atata fay muso soto wobe dannal kato ko muso be so dunia fanambe wala nyama inni modo katanun damela inni modo katanun nyoborindula inni modo kasino alka hataya minwala ni wo ala nata harji ala makamo warata manyan na jela ko kare kunwa nin jela kasi barbiya fela abukan jibe ninga kumande fa wato dola abuka acika kato ko muno ala makamo le la fata bare molta ta Gambia le ye Usenu kumandi ye fangol je koy tolle be nyin kelo kon ye fangol je koy tolle kumayata walle tollom comedian o ti tolle ka kacha Facebook ya mira mod minke kumandi Facebook ibe kumayari wala nyama kabiri tata
iko ni Usainu Dabo be nyoje le ni Usainu man na nyoje kabiri murunda nan ye wuli ya boto li nyika nyole inata ya samana tubabu do kabiri fura tubabu do ye munefo iko yo antulu Gambia di ngon bini alon kalbe Italy albe German albe dulal Usain Dabo de anin tubabu le kaito le sign wo kaito de wala mnyinde katolo Gambia di ngol deport wo kada kartan koma mole wodi ya mo ke ye Gambia di ngol silandi Gambia di ngol tuta silari be dawoda watu be mira la lunjumale bine be deport laba wala hani wolu ye kumandi la loyal fango ye kumandi ko alsine danko e kamen folo he Gambia ya jelde nganyem bata amin be ke pareta kan seyde atara Gambia man pen kalam dawo banku ni biji wo banko la loi mumenti wala katama andu itele katama banko la loi la banko la loi buka falen ay tame te la vitamin nyinna mu ko wolte meni alon ko be lore woni ri ngaro be tambe nga Usain Dabo kumandi de na nata ko be senkam muske bale wulta jamani kedu wulta jamani dolu wulta lato live video da ko ha kabirin barola mansa kunda nata Usain Dabo nyin kayto min sign afele hani bi dindi ngon la contrat ko jaman mansa kunda bu ka sonke la contrat ko sign bari because he pareta le ke send abe bila koro abe kuma furin abe radio kanka akibari siyat bari min mutonyat wo mantara siyari ngakon wo kuma kilingol nada murun nanja ya ke watu jumale it was well measured German president wata Gambia kabirin German president wata Gambia sainde man fenfode kabirin Tony Blair tata Gambia ma fo ha Tony Blair tata le pour wata negotiation la ka Gambia di won be Angleterre ke sen bari fenke tata nyinne bari ye min fo kabirin German president wata ko e pareta le katulu sen nga wala press conference o mola at the end of the press conference there is no agreement mi alon ko German man sakunda ni Gambia man sakunda e wala sai bari nga kibaro min soto je ka wal kullo to findinde ka faale wala mjinti ko Gambia man sakunda lombang fo Germany man sakunda lombang nali be demonstration o kala tul min bita demonstration dula sala hakilo albe mune fo la demonstration dula albe jumal le jalaida andu jama demonstration ol ka kemunati placatol le kata kaitol le kasafe o kaitol wala jalay rol kata jele anim fasare kawon albita Gambia man sakunda le jalaila bang fa albita jamani man sakunda le jalaila katu ko nale kata Gambia man sakunda le jalay ngamin soto sunyari fengolu to pour ka faali wala nyinti ko barola man sakunda be fero be ke kanne ini jaman monyolu jaman man sakunda nyin kamala se ibulo dunno nyokoto mi yalon ko be mako ro soto la jaman man sakunda bul pour nyin kamala kam mecci do ko ta ka warandi Gambia banko kan anin ka do ku bunda do fana yirwande dami yalon ko fondinkelo mimbe Gambia man ta folo wol se munafa soto woto bayring babula julo bula bala ba samba city dula do fondin kelo mini yalon ko be Gambia man sakunda la sula babe wollato pour be fere nyaadi le kala wolka na finti nyine asabu ni jaman man sakunda be kacakan andun kacani man kumfa hani bi kacani be kekan pour ye ferore ke ni European Union ke makoy ka fellon de fondin keli e Gambia bayring yaya jamme min botaje anala muso nala modu altol fondin kelo hamoli ye wolu faade katu ko muno fengo fe nyanta dila tolle toli e wodomole fengo fe nyanta lola toli e wotel lo nole tolla wato la because yo be ke futam pafleti ani international shopping spree nyindoro ne be kere president Barrow kabirina nata nyinde mo ala mansa kunda la katakode because ya lonne ko bakwe ko on problem onati enin jaman man sakunda be katakan andun tumando bije ate mela albe nyinil mo la kibarol ila xame ko won mu mindi wala mu dindi won min yalon ko be Gambia e manta folo e se fero ke be wala taba ila nyaadile ite la taba no la kafo ka frontiere ro kanta ite la taba ila no kafo ka mutol kono jibe
bari se muneke no wala mu ye kulo je mi alon ko fondin kel hamo be tula Gambia le e ba lon na ko be do ko kala Gambia le ni nga do ko la ben na jo soto la le andum ben fango na fala le ni min ka ko do soto Gambia do ko rimbe bulu mi alon ka secure karo fate kela jo soto ite kada mun ni nyambata ko no ni sumo ya jaw ko no bari tubabu do follow nin jemu soto blati sign dansa dole wala be tubabu do wala nin dansa dole be Gambia bari wo dansa dole man na ke kensa ngoti ko tubabu do ta man ke kensa ngoti nyami mune be wulindi la kana dan dole tubabu do wata kenon atol min fana ya lon kalbe Germany man sakunda be negotiation la because this is from a clear sources mini alon ko malla fi ka reveal sign barinde nga lonne anda koita man sakunda be negotiation o minna pour kaje ko dinni won mini alon ko be Germany ise tunoje adoyata nyawnya bare momo bije ibe seniari andu man kuke mi alon ka German na luwa tinyale man criminal record soto ise mari tuno Germany fo sanjilu wo sanjilu lo kono kayra jamale kunta woto wo sanjilu lo kono ise muso soto no Germany yetuji wo sanjilu lo kono ala se harje no ye muso futu yeddingol soto andu ni yeddingol soto ka tujele that is European law European Union law ala se ma ko ne wo sanjilu lo kono ye karango mi ya lon ko sinin so mo fayten dala fila katu Germany e ba fala le nin tuta Germany nde jor ba soto la bari mbatu ngata nyim banku kari ngata ke so nyin no plano te man sakunda ni Germany be minke ka pour kaje ko Germany mechi bundal yuruwande Gambia dingol min bije ye karambu yele ya yuruwande Gambia dingol min bije bari president baro be ngalo na natale andu dunia paretale ka makoy ay min tandi German man sakunda la wolom nyente ko nyunulu maral folo min tata non ja way banko be tinya desperation le nyimmo jama wulinde kata Germany kata dunia banko lutu walla ni atenata doro ye o molta ye be murundina ye mecinta malu murundina at the end of the day abina political kole la bake Gambia and abina problem jamale wulula Gambia European Union to mandobi je be lafila kamimfa itina ofango fanola because wobina amunekela aba sabu le sila dole fanambe yalla kote ning hada badingo batata aka fero bele so nyinna mu kuoluti min yalon ko katalu be kere bari ase koy mbe mako German na luwa mu German na luwa bari man sakunda ka negotiation o kele agreement o ke agree on something sakona e dimfulota I wolle concern bi Gambia man sakunda ta fono la German e ko muna na yen dingol murudina bankoka ni atara German ya kenin silola but nin German man deportation o kenin silola Gambia man sakunda fana right sotole ka German challenge muna ne man deportation o kenin silola because tonya ntolle sulata German na ba bar German fana sulata ntolle because German dingol be Gambia so be sulari nyolale hani atara ntolle la sulo tolla wala warata so walla be min fola to mi yalon ko ya safe kayto lu bala foto nyalo bam foto nyante antol min be Gambia antol min be Germany al restrain soto ali discipline soto ali yalon ko Germany manke Gambia tide ni e min mute wala muta bari agri diamo be keri nyimman sakunda fulo tema so alkana ke moduti mi yalon ko dole be tallal ko me balu sukula ali nyinke ali yewo because sinin so mo abina kala nimi solet min newspaper la nyin kumo safo Gambia ka yele mande anyim man sakunda fulo be batandi nyin tembo kato ko German man sakunda German na president nin German human right activist or be nyolale because he maki wala Gambia comme newspaper ye mensa andu nina da German na set up jibe mo min be German wala ya lon German na set up for president o man kumaya back bari nin chancellor min fo wala mo final te because wala mo Angela Merkel so wala ya saba alingam fonyo ka dindingol silandi alingam fonyo ka hame fuuri ngodu dindingol to dindingol fanan
alingan Kenya long nga long ko be bankol min kan ngela luwal horoma nga luwal bunya ning ala sonda minaja na ko tembe nyum fala nyin di potisono min be wuru kante e ba fala haybe dindingol sendilale hay baro nyine sign loya usen dabo nyine sign ape tata nata ape mu kuma kensa wala bari ni nata diplomatic channel fanan jibe jaman na president nata Gambia la president be Gambia muna ina jaman na president ni foreign minister be kaitolu sign na atara president biji ika wala follow jibe kalo na ko la kumolo man tonya ya because nim president biji andum president nata o bankoka president na president monyo le ka kore ni atara tubabo lo la feta dunne Usenu Dabo ya sign to nun jaman na president tina Gambia bari jaman na foreign minister wala binala nun Gambia ali alo ne nyinen la kuliya manke kilomita president na tata ne foreign minister nita ila kuliya le manke kilomita wala ngajele ye dolta ye kaitolta ye photoshop bari be nyinte momento photoshop si ata ba modol ka modi fintindi le ke tolu kuya ke bodi abe momuneta abe mu photoshop let ye bukudo dum Usenu bulu ye bukudo du jaman na president bulu e ko wala ka wodi nyola wo manke toñaati because nim buku be dila jaman na president la abe kala baro le be buko dila jaman fana na president no be buko dila baro la bari wodu lato Usenu Dabo la makamu mafutande woto pour ate seno baro noto ka buko di wala nin jaman na president wo fenside ma foko Usenu Dabo la no masi ma foko Usenu na darajo masi ma foko Usenu na palaso masi but nina ta jibe diplomatic channel o ka tama nyame ake kele president to president abuka ke president to foreign minister so modu nyanta o fana lonnale ay koy na fer so atul mini alon ka bita demonstration ora nse min fo no aliye atul mini alon ka be jamana aliya na nyalonne sako nyim ba ku yedi ndemum dolu bal ko me ba fulale alta demonstration ora your voice must be heard will not an plain on will man agades joy will man keme fula jo Senegal border will man wuli kilinjo Mali border will man wuli lulolu jo Burkina Faso border e ma will kidnap agades e ma will bulande nyim motolu kono ke farafarandi kenya futa luto will man tara Libya mini yalon ko aliye bata min ke Libya aliya lon ni tol ni plenol nata be siring America ibe siring Angleterre ibe siring German de fawdo walla ibe siring France dula kota ngoto ibe la kofil minne ni la kaytol wato min diata ita Gambia na ni wol ka faale finti atul keta bul kono toilet al kaltata fintile ala hakiloto wo fintolo kono alse ala la nyinolu to andu ni setani adadu nje alse criminal record soto no wodula alton because ni demonstration o ke wodula alton ye fen chinya wala demonstration o ke ta wodula alton kulu keta mem manyan na kala sakatol mi yalon ka ali altol samba altol lom nyato polu ta ala hakilo gambiano sambo man kolya asa gambiano sambo kolya hani bantal sambo kolya so nimu ya maroti lafta min dilala nimmi ye kun soto soma wo demonstration ko tuje ila kaytu ko topoto wo demonstration ko tuje sama yebe passe ndingo min jola kata wo demonstration dula wo san credit ko le ba ma ko mande suwo kono ya fay ko na duwanye min mun na kayrote alay wo kany kana fa duwanye ngatu jamani de afa min mu ila kayrote kadi setuno jaman la man ke la kayrote be sa alinga alu demba la case jibe fo man kenya kawandoti alu demba mi yalon ko ngala sangolo kankula nun jande sana ala mane manin kafar kala my brother alu demba e hamole soto katule hamo soto nyami anal be bota nyola Gambia ali Agades tak ali Sahara tak ali Libya tak ali Mediterranean tak falu dun nyola li Italy al natal be dun ta Germany aba singolo la Germany wato bina doro sa dunda wasa wala ya samba yo malkiya alama ne monin kafaro kelay walla nimmin konun aliwe ko ni ta da fo Germany
ibe futala doro ibe sasala andu wo sasa wole be sambale be bade la jamande aliu te sonna kanana bari aliu natale katu ko jongo be dibole kon walla tolu fanan tolu be lon tolu min be bi jam wati yo wat nimbe duwale kela alin kana ala forcer kulambe la fere minna wati yo wati alinga ala dani mbe nyin ko min nyinika akenye ninna kairo biji katiye ko do nyina manke ila kairo tiye wala mo ila manta be mut ibe ko do kono ala ye bondiji ikam fata inni ko yata wala mo ila manta be mut ni mambo woto itita do mutalanu min fisiyata woti wala badi ngol ala nga hakiloto nyinna mo advice ndewoti lafta min folale bari nimmo jamala katata nyin kola because Monday no nyin kola ngana banta nyamin tenka fo mimbe keri nim mimbe keri mantara keri nka credit ko sa wala nyama kaman sakunda kumandi modi min nakita president wala modi mi yalon ko symbol soto ka tandila ko nyin ko be nyaadila how serious is this fondinke min botana Gambia siata fondinke burum min bota Gambia nata nim baku wala siata bak nim man sakunda ma effort ke negotiation o ke dani lolu ke inyom man sakunda modula pour ye nyim fondinke luta yi train wallahi ni nata wonyama e bota Gambia nyami ye sambana wonyama nga nyinne fo inko ya problème o te banna andate mo kumpa andu man sakunda e wolon ne jandinte fam ba fole so walla ntolmini yalon ko nga voice soto ntolmini yalon ko nga platform o soto ntolmini yalon ko nin diamuta mo dandan kam moy al nga ferol ke nganna diamolu ngana ke nin kanyen dindingol silan bari al nga ferol nyini ye man sakunda akana dan santo diamola bari duma diamol fana e keje ka tandi man sakunda la ntol ka mune moy mune ka munu nka mem moy ninga woke nse Gambi banko tankande nga Gambia la man sakunda tankande nga nyindindi ngol fanan tankande andu nyindindi wodindi biji abeka plus leke Gambia la tanyatu bari nga wofo nyawonya ni be jamani iko ite la fita koditare ngol sotola wallete gawtale yalo dole bije ko wala man dema gawwaye ila kiyate fastal de malan keba fast caring gawte caring doman wala be caring ikon danka moy japa doomu golo wante so buge def furtu doomu na japa doomu golo de li moy dega so bamto ko nyaadi dega li moy dega way danka moy japa doomu golo ali ngata domande ye duniya mu me be sign ibe combine tale ibe kelola against drug ni drug ko mutebulu lunga minna wolun ne korsiro datitetel onkulu mune be jam big brother le be Europe itata dawda e be jibela e mantare noma kabiri wato minne bada dala e nyabela yabule da kurto kono e nyabela ibe tamale dunta boso ko nebe bano fo walinna e nyabela aniya jolondabi e nyabela bari te korondola kulusiti buka koronto ndollam police o ke jedon sinya kila nyapika wara ni me yakilo to ata evidence famata lebul bari kulusiti bulo be mutala dawda ka ta evidence o belare because akata re meeting detail so alanga hakilo luto ndolmini yalon ko be jamani nyon ibe njibe kanne sako Gambia to ko yata gamani wonten biiti wonta to la problem o wo metale mbuka nyonyinin kanun na makatala folol mbuka nyonyinin kanun na moto borndila ba folol dinni moyta jamani sanji kilin ay moto lulu sambana suwo kono alfabe suwo kono amman dinni wonyinin ka ite kamun doku de kam modu buka din e kamun doku sifare mota jamani sanji jannin sanjo fambe banna ya moy kala wululal be samba maka bari wululal le pisalta because nyinin karo bukati mbukan na dinni wolu nyinin kay kamin dinna e ka bonde mun to
ntoli fe ninge nyinin kai tadila na kote fola bon la tata nga kawando twist nko kodo nyini nyama important adomo nyale important kamara kunda ngolo ustaz kamara la do bolo yita sabu kodo nyini nyama important kodo domo nyale important nyinna ngode so wala wakama do nyinna mu yamare ndote lafta min dile ala nimmi yamoy salam atul min yalon ko albe jamane ali nyim video tali share nyim balu nafalale stay away from that demonstration what demonstration o manta nafala fengo fen because follow until you are illegal in Germany so you cannot go demonstration what is just adding fuel into the fire so alinga hakilolto ngana right long jama mol min ka fo nyinna ma la right wor fango malo mune mu la right sapo sete la right long illegal immigrant na right means sort of one the banko kan sakonin asylum tata filter we are denied na right means sort of right can minimal na right sort of as a human being but what right they are very minimal so nga hakilo to woto so nyinna mu kunde wadi lafta nali min kacha altul min yalon ko albela fila kallamay nimbo da woto tariya nyama mbe dunna na kunu programme ko no wolam nyinde ko the DSS Diaspora Sulu Sadi Malu in collaboration with SSS State House Sulu Sadi Malu Sulu Sadi Malu hey they will never cease to amaze me every day they come with new plan diaspora diaspora mune be caring barola youth movement of Fintitali dia mo be caring katu ko ngamune fonko tonya President Barrow is a good guy President Barrow Gambia la fitala but in President Barrow a crowd pull Gambia no president ever pulled that crowd in the Gambia hani yaya jammela na watol hani yaya jamme kabira ay nyun kasa masim ko bela ay Nigeria no lu lekan amurun tata ay Guinea Bissau an ko lu lekan Barrow e momin pull yaya jamme nene mo sifa ko lungo minna President Barrow be bodanan Senegal abe jira Gambia wodon fali amiran to hadama dingol damale be jere hanide jinon le siatan telti wolo mini yanon ko nada kana President Barrow bendo hadama dingol labango la mbuka nyo sute nka nyo taki fodol ka boy mbuka nyo sute President Barrow be kalendila lungo minna moni nyo taki fodol singol katita hani wobe mbuka nyo sute fenden hadama dingola siya wobe mu muneti wobe mu kanolati mobe baro atara mo jama fango malo wala momi be daraja de wonya malla movement o bina mimbe wala daraja o tambindila wala President Barrow la daraja be continue la no nyaadi le wala nyinti ko Gambia ngalo ne Gambia be tinyata yaya jamme de be tinyal akam sapu nyemin na ngani do ko bali min beke wodo ko non to nyame de sai do ko beke da White Elephant Project called State House ko non tata jele ngatra file be tinya final be tinya air conditioner be tinya ndata da do to ngatra wol fanam be tinya ala le manta ben tole to nu yaya jamme min fo no wala modi nin ko tata fa sesda ya lon ko fereti ya tanyanta kalale ate fengo fendo ko Gambia yo be ta ya be tinya yaya jamme lo ngani ya jawot but President Barrow nata tonya pour President Barrow Mansula youth movement o mi alon ka be kala president wala youth movement because nga fo ja nenko e excuse on mindina it was very cheap excuses pour hakile mali water sulu saji mal katu ko the excuse keda monede wala nyinde ko President Barrow molle asamana andum political party kilima samana coalition ole denda ye President Barrow samana bari ko President Barrow natala as an independent candidate tonya kabrin IEC be President Barrow kalindila iba nominate da buri wulindo President Barrow ka file independent candidate mama kandele lota GDC yaya jamme lota APRC bari Adama Barrow wolota kumule independent candidate bari tumarame na woloketa
jannaɓe kala independent candidate oti kulle ken political party le laata ñuka e fututo wo futuwo kono inata adama bondi je ko adama le ɓe kala na ñaton koti wala coalition government coalition political parties wolle adama sambanan sa nin adama lafta coalition yandila fango bulu a fango mal lafi ka coalition o tinya bari ko coalition o de mo dantande bi jenji kita ko wole coalition o tinya de modi min boko Halifa Sallah nala doy because wol ka lole coalition o be kuwo kuto coalition man sakunda be kuwo kuto wol dati di mama kan ngalon ne kabirin day one woka dati di woda ne mantara coalition o woda ne mantara di so nin coalition o adama sambana muna ina molu kalo ka choose fontole ko adama barode ni aje nga youth movement o loya wolom nyinti ko mallafani any political party associate katu ko ni adama be fintila UDP fintide ba fulala ko adama man feya ni adama be fintila NRP fintide ba fulala adama man feya nyinne asabu nga youth movement o lo isaje ko ni adama be fintila wo youth movement o wala be kala ko be kala political party dati je ngo nyinno coup d'état nyinno coup d'état katu youth movement o be nun jan bari political party le lota nyokan kaje ko ya adama samana tolle tamo adama itolle campaign o kai ni atara itolla fita non ko ka movement o lo adama min keta youth movement e manya na fola adama baro youth movement e nyanda fola le coalition youth movement ni ko coalition youth movement e kanyin fadam fansol min be fo be danna katu ko muno adama kabiri be campaign o kelay e buka fo UDP le bakela bi sama doyle bakela sindi nyinne bakela e ka fo coalition o le be campaign wala ni youth movement o boda ise youth sol bondi no nyin coalition ka fo le be kono e be na e ke central ka fo kelinde mimbe kala coalition youth movement ise barola development agenda nim baro be findile tel ka tantan ko sai e tel ka lo ay silo kam e tel ka gulor ko sai anin ku ko tago asatara ye dende ko bondi dende ko mi yalon ko coalition youth movement no wo be nyin coalition o be le cover ban ni ko ne baro man la fika associate with political party wala na nga youth movement no and wo youth movement o nyaton polo well they all belong to a political party so that doesn't make sense nyenye len ka fanan e ko ha nyunulu e manna data political to they are neutral they are only here to promote Adama Barola development agenda. Video fonko haniko hold on a sec. Fonyini la nyanda Adama Barola development agenda promote la for GRTS. GRTS is here as a state television national broadcaster. Fengo fe yarongo wale keta mansakunda la nyato ta bunda alti GRTS la nyanda wole promote la. And GRTS be fenne promote la mimbe keri. Ning misal fe mansakunda e boho lolulo. GRTS la do ko ka promote. Ning mansakunda e karamulu lo ning mansakunda e silolu dada ning mansakunda e jolu lafa ning mansakunda e dokulalu lafa ning mansakunda e yirwa sammana GRTS la dokula manke youth movement la dokuti wala ni wakata what about more mini alon ko ning Adama Barrow can do so youth movement is not neutral then mbe ofola America no Gambian ko mimbe America dol America koliyata doku nya jawle be America dolu biji doku fula doku sabe ka wore ngamolu lo America nyinu mu jatol lati e ka doku dati talanse somonda e buka ji fo talankelin suto be doku wala doro e be kodo lande la doro nyinne ya sabu ni na ta Gambia ye bumbalu lo ye motobalu borondi ye kutubalu do bari ni te koy balanta wo so many hours do ko wala ibina mune kala ibe silol leji bela minu kala bante ya silol ti yedu wala hani atara banko la nafati bi katu ko mo be banko ka mo be ya jela ko ya jamela youth movement no problem o min create na banko ka ni na president Baroji ilafta ka youth movement no natina ando mod ka president Baro jalay mod manyana president because minam President Barrow be sitting State House nintol nata ngam fangol kafunyola na safero mini alon ko bebe tilindi be diari ndada President Barrow yanka ko itolo president moti bi
bari ntol fana natale ntol ila kanunte yale ben sondomo kon natale ke makoy natale ka kuobe president baro la jabiro toliye wala munte wala munte ko wala nin kunun kide tale bi man kide anna nan gambia mun tol bele tati mbe ngade nga gambia dada ni wokete tate kaytol dada ye leta hedol dada ye kuol dada ye family organize ya kebbulo office mulo ngot ko nyin dong sainde constitution of family alon woni be o bay kambe o kan ni americano kata nyoku bembe americano ka nyoku bembe e ka fo nyoy ko walla lun tol fana ina mina bannan ko saya woron ko furero wala tut ina mina baro bannan ko alin fana nga nyoje nga kafolo ni nga kafolo fo kaban nsitanga delegation o wulindi min bida president baroya ka fay ko tol fana yaate mutale nga movement o loja movement o mi yaron ko e ka fay diaspora coalition 2016 support movement to support president baro e ka president baro support monella e ko president baro mo president kendoreti nyatota do kula minulu dati itol lafitale ke fangolo organize isaje ko president baro mako yala wonyatota do kula bari fanan mbe dendanga kelo minke ka fansoto dundi nan gambia banko ka itoli be niyo be lalale wo fansoto mo kana wotinya ngamune moyo wokot itoli banke police oluti police le bije dim min ko be wo fansoto tinyala si se man kuslo bari vip ay wala lo police la do ko la woti bari jumale be nyin ko wol kunali ngam mira ama me bake ngamira sehumbalo le ko ning Adama Barrow na America itoli be demonstrate against Adama Barrow ngamira mbenga homo jan ama hani karosi wo sehumbalo ni moli ye ben iko tele kafole dada ila okafo wala musope Adama Barrow ade fooling themselves sope Adama Barrow mon mini yaron ko ilota internet radio to jan kuma ta keri mammin fo Adama Barrow aman karan wayole ka boy adunta tenne kalabante long musolla julole bala ko ta keri mammin waliyana Adama Barrow ko na da America bankoka itoli be demonstration o kelale bari mune ke dunyin demonstration la domondingol min ka soda ko do bari human right ka fol min fo bi ning anata Gambia ra ko wala say wol batatale wol exhaustale wol ko say Gambia fan wala kelaje and they are very happy with that family because you know asabu Donald Trump ya jamila family basis so America is happy with the Gambia ni ke fam batande ya mera fo be demonstration o kela America e ka ko ni wol min soto ya jamila wato le be wala dile la nyin kamala ko ka dulalu tiktari ka kodo dila because alto mo activist olati wo banta America we have elected a president in the Gambia and democracy wala be kere in Gambia bari jumale be nyin ka fokul ye min ka cha wala mu nyinti ko itol be wullale yeta Gambia ye February wala mu independent celebration oti ibe ka fokila le bari lafitale ila moni mimbe state house SSS olu will say nyomo yotano ka kening Adama Barrow tema isaje tul se la nyin kumo fo Adama Barrow bari se tul invite officially pour ninata independent celebration ola ene Adama sesi isaje ko italiye ke Adama la representative within the diaspora ambassador wal na fale foreign ministry wal na fale because ning yajibe Adama Barrow nyanda minkela wokale I minister londe mi alon ko foreign affairs ani Gambian abroad wato mina yaya jamme bi ja control Gambian or abroad tol mu criminal or tol mu bandi or tol mu banko jawollet yaya nyinna Adama ko beleke nyinilla lota ka ajama kajafi ka kuolifo sa yajibe ko no way to way Adama la fobe kafukanne sa lafita bunella divide and rule. That is Yaya Jammeh strategy. Iko isila ta munella biri be nyimiti wala. Iko kuklindoro wala isila wala UDP la foot soldier role. Iko wala be findila wala be attack land. Iko bari itol fana fe role landile. Ye kuo do landile. Kaje ko itol fana ni wala be kelala nyaadile ka wulu deindi. Badi wala be tata na nafiko mun nafiko doron net. Mimbe beto
ye nyin kuma ndingo mi moya be gunungun na min manke toñaati adama baro ni Hussein Dabo tema problème ole bije molle ka nyimfo rumo do amanke toñaati nyine asabu ngalle taro ke ngo adama na man finde afo mole Hussein min mu kebat anyanda finde la afo mole ko tanata kere ko be tenkumbe bari yesa yo je dude wa be gade wante defa ya ha hel sayo la ko be wala nya jumale be o mitundura follow honorable Musa Njado GDC GDC fango data na coalition sinya jelle adama barota da mama kandea in a time of in that time desperation of a caring ya jamme be balandi mo fala be balandi state house adama barota da mama kandea sinya jelu na kai silo bulanye mama kande sai ma afana nga adama silo bulam fanaye nyine be caring ibalanta ye adama against up to the last minute be wonle ko ibitamuna la hijacking the monkeys work and the babu need DSS nyine asabun kale ko DSS sila jamale bena ikanani sila jamale la ni nata ninjela nga je konko ye nani njana la nga jana suki ye nani njana nga jan suki ite na baila bari ntole fana nga nyinne foko nali man na bai ntole fana kali wanyari ntole fana to wo baila jumanyo lebe nyinku kono Musa Njado GDC Yankuba Drame Seni Mani Aninjuma Usman Drame Momodu Dabo New York Sehum Balo New York Tala Job New York Anim Babukar Lopi Jamme New York Anila Clark Ba Anin Sirantio Olon Passe Kujabi Passe Kujabi Badi wala nyinde be kerinde Molu kalo ke fam organize and me akuo warande me akuo fam ngamira DSS nyunulo watu nyunile ka musolo la kuo kumbo watu ha musolo human right atunta janna bota janna musolo bari mi ente jakale ke kanan kensa ngole be nyindula to hane musukilen tibbe so baro coalition to diaspora coalition 2016 support movement musuma janna talla wor kono alaji be de damale nyotombo Musa Njado Washington Seni Mane MD butumalo wo mujumati dole ya fonye jawola ko mundola MD Maryland okay Maryland alright ye Mr Yankuba Drame soto wobe New York ye Bakari Mane soto New York ye Momodu Dabo soto New York ye Sehum Balo soto New York ye Tala Job soto New York ye Babukar Lopi Jamme soto New York ye Muri ye Seku Kujabi soto New York Molu be New York wasa jani nyolu be New York fabu nyolu bije mo kota nyolu bije bukari jaaju nyolu imba wolu bulandi nyinka fokono andu wolu kelobe keri wato men nga wolu moy Musa Njado nyolu nga wolu moy watu dumale 2016 kabire mama kande film wato le nga Musa Njado to moy woni nyindono fambo ko wol to fango moy fa bari kamune ke inda ferol ni la tilimbali yalu kamune ye musol to koma itolo ke damal lord yara fam musol le hani ta nyinul to do ko te America nyinul ma la fi do ko la nyinul ma hani do ko la okay iko Musa lives in Seattle okay but ila minute or bala anyway Musa Njado WA le keje buton ko Washington no ko Seattle yala la dulal bari la for time talale ke la minute so read in English pour aller à fana moda because kuno ngo fana kejanne wala ina kunu yenna video nyin delete bari bi ni mi yenna video delete ibe njela la ko tilo ni mi yenna video delete même bulo liki lali for admin number for DSS number for SSS number na video dali o delete bi na le do na nyola you know the meeting was brought to order at 9:15. That's 9:15 in the morning, you know, and which is 6 o'clock because 9:15 Eastern time. The timekeeper welcomed all the participants for taking time out their busy schedules to attend the meeting at a very short notice. He gave a brief explanation on the need to organize ourselves as diaspora Gambians under a neutral and credible movement
that will always stand ready to promote, defend, and contribute immensely to the cause of the coalition government under President Adama Barrow. To defend and to promote and to make so, to contribute immensely to the development package of Adama Barrow. But in the demonstration already. Ngamira by then, Emalongo Adama Barrow development or Kele, while Adama Barrow development agenda sotalan. No. Okay. He argued that until now, the programs of the coalition government are not adequately sold to Gambian people. Who told you that? Every day, Nalibe Sonkola, every day. Adama Mambetia, Betiatale, Amanyink Ayakele, Njollebe Loring, Nyai Minje, Adamala development agenda, Mamfang organized, Kamfanke movement, Mamfang organized, Kata Adamaya Kafaiko, Njella Vitale Niedo Port, Hani Atarantatale Ning Adamayo. We are promoting that. UDP Generation Forum, Mi Alonko, is one of the a solid forum Ning Anata ka coalition government ola agenda nyinta ka findin. Budget speech kata janne. Altol le tata aliya be criticize ha nyimanya na kala nyinka min soto nyimanya na nyindo soto la aliya be criticize. Kuol min be kata feri yor fama sanda janne allo ta janne alko freedom radio to alko ha Adama Barrow manyana sanyo wulin la nyina nyimman kala feriti yaya jamela feri yolom yaya jamela project kolom. So be alko altol la fitale because Adama Barrow be do ko minna altol ya fille ko wodo ko mantra promote kam altol be daring muna natol da madam malo ni wodo ko mantra promote kam folo Adama Barrow be do ko minna mi yalon ko Gambia dingoli ya promote wala munti freedom fansoto njolle nga fansoto kelem family bare Adama la nase ko be change nole fansoto baadu te kele no because ndeli ya fansoto min soto wotata le fatam bita fansoto fangala nyinna mu ko so ali mo balale al kana foko jang altur ha Adama Barrow nyinna mu nafikiyat mo ni be Adama Barrow against kan kunun Ani minel ka songa. Muna ka ni songandi. Ngamre ka Adama Barrow la agenda le promote. Sai natoli alon ko wonyanda promote la. Fulo ka fo nyaadi le ngani ni lapi. Ali ma ko ba. Namte address la ni fula ka woni jola ka woni bel la sai. Okay. Iyo wofo. So in other money for let me see. Okay, President Barrow. Okay, he further disclosed that he further disclosed that the movement, if and when it comes to being, shall seek to closely collaborate with all development partners in every sector of our community, including the newly formed President Barrow Youth Movement for National Development. Zai me wala nyine kampuni ni President Barrow la youth movement obe bulo dunna nyoko na nyaadire bari ton la miro to wo youth movement on ata ka UDP divide and donc it's well calculated because ni UDP divider Adama Barrow has zero chance to win election and UDP has zero chance to win election so they could take back their country. They are their country. Nyina mukote me yalonka abella kan DSS feroluto walla janni bita Adama ya njole nga letaro ki Adama ya nga Adama sulu saji mal fele nyo bajonde andi be mu munati ibe mu sulu kotongo ti yerete kon sulu kotongo fele nyo kafundi ibine e kumotili ne mbanjulo e hakilo tuto kana so yo wodu obungo ni dunda obungo bali bebe manale sulu kotongo lebina kan sulu yerote kono nyinna mu ko de mi yalo gabe keri nyinna mu ko de mi yalo gabe keri ako pass Mr. Kujabi continue to argue that it is our collective responsibility to jealously guard the freedom and democratic achievements that we religiously fought for over 2 decades. More bele ya court sign for over this.
So Honorable Musanjado welcomed the idea, but was quick to ask if there has been any direct contact with, i.e., the leaders of the said youth movement, that is President Barrow Youth Movement, and or people close to the president in order to gauge their express commitment to be serious partners. 4, ye President Barrow kalamutandile bang. 4, ye Barrow la youth movement o kalamutandile bang. Nyin kamala nini be bulo dunna nyoburu wato minna. It's a kind of serious partners thing. Serious partners in dividing Gambia. You never clearly to be serious partners in dividing Gambia. Mr. Honorable Njado expressed concerns about the possibility of these leaders capitulate to pressure from UDP establishment or other outside groups. Then Sekou Kujabi came in, responded in the affirmative. He intimated that at some point we have to demand that we speak to the president directly. We speak to President Barrow directly. We speak to President directly. Such direct communication can only be facilitated by the same close aides to the president. Walla musulu saji maluti. Mini yalon ko be nakrim president bara. Bari bije femantare la kuoto foka sabotage ka banko undermine kat ko munon wolmo alkal ko tollet. Yankuba Dramé stressed the need to be true to ourselves and to this noble cause. He advised that we grow out of partisanship and tribalism if we are serious about bringing meaningful changes to the lives of our people. Notwithstanding, he warned strongly against any attempt to guide our efforts in that will be met with strong opposition, regardless of one's social standing in our country. He further urged participants to be laser focused on issues relevant to our national discourse. He also concurred with Honorable Njado on the need to measure the level of commitment of not only our future partners on the ground, but also those in the diaspora. Therefore, he emphasized we have to make every effort to speak directly to the president so that we can formally inform him about this initiative, and B, to get his take on it. He reiterated the need for future members to stand firmly against any opportunistic endeavor that could threaten the credibility of this great initiative and ultimately derail our cause. This is what is happening in closed door. Usman Dramé briefly welcomed the initiative and also pledged his unflinching support for the cause. He opined that this is a clarion call to every well-meaning Gambian should answer to without any hesitation. Sekou Mbalo, in his intervention, echoed the sentiments that were expressed by the previous speakers. Despite the current political climate in the Gambia, he intimated that we can make a huge impact on the lives of our citizens, both at home and in the diaspora. He also argued that such success can only be achieved when tribal, partisan, and religious lines are blurred for greater good of our country. He reminded participants of the hard-fought battles with Yaya Jammeh, the effect of which brought about a change that we all are proud of today. He further argued that it is not enough to change from one administration to another. We as citizens have a responsibility to support the young government in the Gambia in pursuing its development goals. Mr. Mbalo ended by pledging his full support of the would-be movement. Wonders shall never cease to end. Sekou Mbalo. Sekou Mbalo. Kudu nga fajan. Sekou Mbalo muna kebanet. Bari wala na nko na keba ande man keba soto jang. Mol min be ka ko paamol. Kabiri wato min nebe asalom nyinola. Misali fe wotole wula mo ke jawtur. Paamodu kabiri be asalo nyinola ntolle ngela bilojo. Ntolle ngela legal fee jo. Ndebe asalo moto ke jawbe asalo moto. Ke jaw asalo mo ya sabule aya fanke journalist ta manke journalist. Ke jaw e newspaper be le create pour ñing kamala asalo mo soto ñami e ka fay Gambia Daily
nkoto ma do yenje jang wati jang akonye ko muneti ta ke jawla paper to ikina ka safaro ke kuran se kay to so nda bar ke jaw man ke journalist muna be dedu na ke jaw ya safaro la ba de na do ne ben no ke jaw so ni wo ke jaw ka lo dunia ko na ko ndelle pa modu la bilojo wala ke jaw ngamira ay pa modu do la bilojo but not my humble self but wonya nganka ko ni de atre bilojo alama ala ya be ke kairoti yemmin bondi ko ala sa jama ba sendila na karamo folo la duwa promoto anin kombonin kafo nin kombonin jara anin badibo anin kiyang anin wulli wo bankoro horomoto ala o mari ala ay mindu ni na koto ala won sendala bari se humbalo mu modete mi yalon ko aya katani number 1 ndeman se humbalo no modlen na fanyoka ay kaytolu safenye janne kaytolu min yalon ko tata home office ay contribution or Kenya janne ay fundraising nya janne bari nin to nyana mo be jibi kabiri wol kada andum hanebi I'm thankful to say humbalo for that say humbalo nyol mu mollete min yalon ko say humbalo haruna dabo wol mu mollete min yalon ko tenyina no la walla musa sedikan yankuba dabo nyinun lo moluti nka minuli alanga hakilo mo de makoy bari ñunul lande makoy nde keno la fisir walleti wallambe tentulambe jayila bari wo makoy roluto nimmi makoy roke inata e fanke makoy rulati ala lonta nde ta fola no makoy bara ala lonta ala o mare ala e bejo se gumbalo e makoy min kenna tambita bari nin to nyanata moje min nene makoy kato biribe makoy kam yem makoy to nyaale kam because nin kuma furu mo mannaja nin kuma sinkili mo mannaja bari dunia modu kanyo makoy so se humbalo yem makoy bari se humbalo molo mi alon ko abe no right track bari muneketa se humbalo nata bona right track alota to the wrong track wala mnyinti ko ye fengo fenfo se humbalo be lolale abe kala opposition oti abe kuwol fola mini ya nko etenna banko sambano la dawoda se humbalo lota ja mamme e koy kata demonstration on andi ninyi modulo demonstration on baita yaje ko Gambia di ngo min findita kata baro bendo wala siate tolti sinya kame ye demonstration on bay ci satol min be buru ya nyombo ya dundira baboro kono pour molu kana instead of ye ken demonstrator di sa ikata president bendu nat okay ako jumala ongoldi jumala mwela ongoldi patu mare na sanya ako jumala mwela ongoldi keja uma kunso do so nyinne be kering sa ni wo se humbalo kana fonye ko itol nyanta kafulale enim president baro nyomoy to make so yaje ko ni yon democracy ni yon government ni man sakunda ndingo mi yano ga nata ya makoy wallanko ye kuleje ye muneje e molle be president baro bala alim fana ngata naka bala nganyindo no pusa bala isaje ko sector recognize ibe to recognize la nyaadi nim president baro bina America wato instead of political party no or kudo le ko itolle ba beka so itolle be diaspora itolle bina e kamin be nyini wolom nyinde ko jumale be kala diaspora representative ning anata bayring president baro office o yela fokaba Ministry of Foreign Affairs and in Gambians in the diaspora so itolle sake wokul mana nyinyo sabore be kering ko nyinne asabu kabirin kafudor fanan part of the DSS kafudor fana ye fangolonde le siga jani ala mola ali o kala mutajan wato minne nabe go ha in kombe questional answer kala le manso bari to le muneke sibi jan dibelo ngo lo tolti Gambia di ngoru fata modi mimbo ko solo sande nyolo woli fata woli mu rebel with a cause woli fata monen la Gambia be la kuwa modi bijene mini aloko ila dimbaya du bijam bari to le kalo le ke fata sajo kunjal sane nyolo mo kota ngolo e mam medalo cika wo ya di walla e kata medalo di jumalla burwanyolo min yalon ko e be ya maliande be walla Gambia ye medalo di jumanyolo la tonya ayo dora nyoli ye mako le na campaign bar wormu walla do ko walla ye Gambia di ngor bade e tata medalo cika walla bayri to ye kele kuta dole cikandi ila miro to ya mira fo woli be mako la e to ya mira jesi jackson nyolo woli man kunso
ñin no mo problème ot so ni mo da segum balola Bakar Mane also expressed his appreciation of the initiative and the urgency of time. He challenged each and everyone to stand firmly through the process. He totally concurred with the previous speakers. Like Mr. Mbalo, Mr. Mane reminded participants of demonstrations held on hard cold days in pursuit of freedom and justice. He urged that he argued that we defend and protect that freedom without any consideration. In conclusion, he changed all Gambia. In conclusion, okay, he urged, but they said he changed. He urged all Gambians to make sure that when the time comes to pass the torch to the younger generation, we pass on to them a Gambia that is far better than the one our forefathers handed to our generations. Okay, so Tala Joe brilliantly, chimed in by first acknowledging the invaluable contributions of the diaspora over the course of the struggle to end brutality and impunity in the Gambia under Yaya Jammeh. Tala Joe, Tala Joe fanamu struggle about it because the impunity, to fight against impunity on Yaya Jammeh, under Yaya Jammeh. Mr. Job admitted that some names in attendance were very familiar to him as far back as 15 years ago while he was still living in the Gambia. He advised that we put the interests of the youth on top of our priority list. He argued that considering the pivotal role that the youth played in the struggle that ultimately brought about change in the Gambia, and arguably in that development of any nation, their role is even more important now as we charter in the political dispensation of the new Gambia. In conclusion, he pledged his support and commitment to the proposed movement. He also shared his work experience at the Atlantic Hotel in the Gambia, where he served as the senior management staff before the hotel was abruptly and unjustly shut down by President Yaya Jammeh, leaving 410 employees, including himself, jobless. The good news is that, as we speak now, the hotel has just reopened for business, he disclosed. Mamadou Dabo explained his long involvement in UDP politics since its inception in 1996. He pledged his strong support and commitment to any undertakings the movement may choose to advance its goal and objective. Babukar Lopi Jammeh, in his intervention, suggested that we dispatch a delegation of any size to the Gambia to have a round-table meeting with the president should the need arise. He also warned that we stick to the course all the way through and never bow down to any pressure from agitators and distractors. Seni Mane, having wholeheartedly embraced the idea, went on to emphasize the importance of our individual and collective commitment to the cause. He opined that we go ahead and create a structure as soon as possible so that we can outline some of the rules and regulations that will be guiding principles of the proposed movement. He further suggested that to avoid direct confrontation with distractors and adversaries. Instead, he continued, we should look for ways to undermine them. that is Mamadou Dab. He said we should look for ways to undermine them where we can, or at the very least, leave them to walk on their treacherous path. He further suggested that in the event one of our team members plans to visit the Gambia for the upcoming independence festivity, we should consider requesting an official invitation from the organizers so that such persons can represent our movement at the events. In conclusion, he further suggested that we meet again on Christmas Day to further discuss and hopefully select some official whose primary responsibility shall be to guide the movement in its day-to-day operation. The meeting was adjourned till further notice. Then that ends the meeting. So badi wala ali amole ngamin be fale mandika kaunto nga wole karali to lu fangola saferol to
ngamin karam because nda kaza ila mitin dula e bukanje jadi kuno la bunde di sudo dudala man nje man di atini bulo la fo suda dudala ye kuno mbere nga yem programme oge ngamo bi da male nyoko le gabo nyoko inna ngo nyim ko likta nyaadi la bodo da mimbe keri nyaadi le mimbe keri ye mimfo waram nyinte ko Gambia mo banko baraka malati fengo fen ko be Gambi banko jamfa e ko be kala conspirators fengo fen ko e be Gambia banko bulala problème ko ala be wanyar la andu wo wanyaro le datita e ma je tolu bente la badi mbo ye kullolu kataje jenin je afele wo kullolu wanyar wala be continue la kabule no Christmas lungo ibe mitungo kala mbe talla o mitindula fanan andum ba fala lele mitungo la banda nyaadile bari nga ledaro ki president baroy nga ay sulu keli fele nyo tambide kanana sulu e ka fanyade muna sulu waka turale sotobang fo sulu waka kotongo le sotobang fo ale magwe because nga mo yalo si se ke ka ho le dundum yo bari ba ke ka ho le ba koton bari sajio e ka ho fanan saji koton bari buka ko ni su koton de ka ho le ni su tura sambe mo ni nyin kala wala to mbini yalo ngal se wol sa fenye duma bi ko fanan nga keske lo kala nyaaw nyam mawlo e ka ho le ban sulu tura ban fo sulu koton ban fo sulu dundum dole ko sulu tura sulu waka tura ya sile hodi ngai mo sulu waka tura ya sile no ngamela sulu waka koto yale ji sulu koto bare sulu waka bino so ne babu ka bino so sulu tura ni mele nyota minde manso sulu yero bulala je iko sulu yero na iko ato dale siata da fe atale so manda tele bulala je fonin tata na ko nyimbe tata afenga alanga hakiro kafu jamale ya kumotilin Gambia kafor be Gambia ni wori fana na wato sidam ba fulale mune mu wallanga niyoti mune mu ila lokan ko wala mu ka kewude ya bambande Gambia ka kewude ya londe Gambia musoni muso se futu no Gambia kenin ke se futu no Gambia ke muso la muso ke muso musu ya foro mimbe wala badi fo muso kala musu ya tuja kate da fita kele ke ya makamo be nyami mo kunda ke ya tuja kate da fita ke muso let muna yankan kato ta nyinde alo mari alama ala mbe kanande nyina baydin tolu nga dingol le wulu ma fo mo kensa ngol mini ma wulu de baydin tolu nga dingol le wulu ni nga soma kanta nga soma dada nga soma lande ko sidin somo dingol le be nafa so laji ba ni nga soma tinya bin na kunkilin nafa la katu ko lafita sotole la lafita tole la lafita palaso la soma problemo be be na dingol le kandi nin tolu kanata dingol mankana hani bin tolu mankana so wala wakama do mbadi ngol ngalu tento ngali jayi e ku jamala bi jammi yalon ko be fola bari bi na kunum programme nga wala repeat malami na ajo ya delete bari bimba monitor la ngaji be foy ba delete la foy ta delete so ni ma delete mbalon na ko button science continue no janne bandi wonde be another avenue la wulindila dami yalon ko bakra wo wala wakama do mbadi ngol ngalu tento ngali jayi atol min yalon ko albe la moyrola mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula programme mi yaro ko ngatele dani pour nyin kamala na dati natele tola fonsa kum fano ka tentu ka jayi afela nata na wodu wali jawi bi fanan fo nga programme nyin kum fa nata tola alhamdulillah rabbil alamin walla wakamala mbe Allah subhanahu wa ta'ala tentula mba jayila andum ba warandiro mi yaro ko amandandula so bari badi ngol ni wo bota je dro janni nalibe talala nga kankularo do soto jammi alon ko lafita o kankularo dum sambalani na wala mo gamu kankularo ti mo kankularo ti mi alon ko akabon nasir kunnan kolle bu Sheikh Hatab Haidara se Samsidin na dimba yalu daira Sheikh na Sheikh Mahfuz Haidara
wala ko be jama mo be kala mudan la ko sawo sai ka siare ba min ke fama e Serif Samsudin Haidara jama ka fay jato e ko dinam fana sita la be kala dami wolom daru hayru sateti e abe kala lungo minna wolon tuba karo nyin January min be lola atili mo anin kilimola andu nga fanike wala be kala duwati wobe kala tilimo anin fulot tilimo anin kilimo be kala alquran karamo ni suko ning ka kisra tolofo buton tilimo anin fulanjango wala be kala duwati dami yaron ko morbe janjan kibaro ka be mon bolo wala mo morba fa to bimbe kulo kam Samsudin na kulo ka ko mi Sheikh Khatab Haidara ana do mal min boko bunene Haidara bun Haidara Asan Haidara anin mo kota ngolo ani dingol fana min yaron ko wonde boko Sheikh Muhammad Fadil Haidara Sheikh Saran Haidara Sheikh Khatab Haidara ani mo kota ngolo ani idimma fana Abdul Baki Haidara wolle be nyin kalkularo la ko misro me singo ye bonon ise futa nyin dolar hansa ndo nyin don ka bo minele ya wolle mo khalifo de alhaji Fansumana Suare jara baro kunda Suare kunda wolle ko be misir mo be kala mudan la fanan ko ka samu sai ka ziare ba min ke la sadeto jara baro kunda Suare kunda e ko nyinam fana sita la be kala wato mina wolle February karote atili tango jara baro kunda kibaro ka bo min bulu wolle mo khalifo ti alhaji Fansu Suare mi yalon ka be baro kunda Suare kunda ana do mal min boko alhaji Muktar Suare alhaji Mbemba Jara Suare alhaji Karamba Suare alhaji Muhammad Fadadi Yadadi Suare alhaji Karamoba Suare alhaji ani dingolo min boko alhaji Seku Maje Suare alhaji Mamo Suare alhaji Wahab Suare alhaji Sanusu Majuba Suare alhaji Abdul Tasi Suare ani da talibo be wala ko be jama mo be kala mutanda kaboyla ilmu almami babul mimo alhaji Seku Sisati ani alkalba mimo alhaji Dembo Dramete e ko be jama mo be kere buñale la siare to kamin ke jara baro kunda e ko nyinam fana sita la be kala wato minna wolon February karo da atili tawola momo yalon ko mum misil moti singo se bono ise fero ke yafotaji pour mbadi mo nyinna kera na programme o bi mimbe keri ngalu tento ngali jayi annal tel tam telo pamodu boja mi yalon ko wala ka siale programme ko na mimbe keri e katu ka be keri nyamin ka sata wala nyama Liverpool sate kono Angleterre banko ka walla be saro dila fanen ala mbeni si sama sibitora ala barka bake alla la mo ko nyima mimbe keri ka sata wala nyama ibe sirin Scotland ne bang walla fo Ireland ni atrete be o ma fa wala la jingali shipping and removals command 0141 944 3361 minil lamu company te miniyalon ko ikalla fengol sambale Gambia andu daman kolya nim fengol lebe boli lafta min sambala Gambia minul command andun sai ya office kutole yelale Scotland banko kan wo office walse command nole 0141 944 3361 e kayelele kabo talanse somonda kata fo talanse wularo walla nalle fengol soto keki Gambia dorong ali jingali shipping and removals commande mini yalon ko ifelelo ringa ladda kungoto Scotland and Ireland. Are you living in Scotland or in Ireland? If yes, then call Jingali Shipping and Removals on 0141 944 3361 for all your freight to Gambia. We have now opened a new office in Scotland for your quick collections. Our opening time is 8 a.m. to 8 p.m. Jingali Shipping and Removals, right at your doorstep. Jula Finance Money Transfer. Badingul. Julodi Seattle de. Bari Jula Finance. Itoluman Nyonsot. Jula Finance. Wol sign ni lafte la mobile top up la Gambia. Walle badingul le soto je mini alonko. Ilafta ke la cash power top up. Albitala daming wolo mu Jula Finance Money Transfer. Walla itebe dawoda Angleterre walla dunia dawoda. Ilafta kodo kira Gambia. Nyinkamala ila modia soto yemminki ye wosoto. Andun tariya nyama. Erbita damin wala mu Jula Finance Money Transfer. Nyali kodo ki Jula Finance Money Transfer. Altata Guarantee Trust la bank bunda o bunda to Gambia. Albe kodo nyintano la jele tariya nyam. Altol mini alon ko albe santoto. Soma nga brancho soto le jele na branjo wale Bansang, Bara, Gunjur,
annin kombo na branch babe wolto Kairaba Avenue walla badingol na lafta la kodo kila walla al lafta mobile le top up la walla lafta cashba walla top up la Aljula Finance kachanyo ya 01384240 walla 07949733233 walla 07949144674 Jula Finance wala nata porukalu dahandi kodi kiyo la fannala andum fanan saya al badi ngol mimbe Gambia e manyan na fola credit kola walla e manyan ne lala di bokono Jula Finance wala nata kanda hali. When doing business, few things define you. Transparency, loyalty, reliability, customer satisfaction, and so on. Immediate Money has got all of these and beyond. From Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Ghana, Dubai, China, India, Pakistan, Gambia, Mali, Guinea-Conakry, to anywhere you are in the world, receive Immediate Money. Immediate Money Transfer offers you the best and a more convenient way of sending money to your loved ones. From the United Kingdom, Germany, Senegal, France, USA, Italy, Norway, Gambia, Denmark. We're nearer than you think. Call us on 44-800-0324-314 or 44-203-1740659. For more information on sending and receiving, general inquiries, and more, email us on transfers@immediatemoney.com or support@immediatemoney.com. Visit our website at